C'est pour vous, vous êtes devant. C'est vous là. Oui. Ouais. Merci beaucoup. J'espère la parole présidentielle. Merci Georges pour ta présence. Bonne chance pour cette dernière ligne droite et bravo pour cette campagne extraordinaire que tu as menée jusqu'ici. Évidemment, j'espère que voilà, tu seras élu dimanche pour porter cette loi européenne commune qui est là. Merci Marion, merci Alexandre pour l'organisation. Merci à vous de participer. Why do you think Emmanuel Macron is so active getting involved in elections in Romania? They are losing the power. They are losing the power in France, and they are losing the power at European level. This is why they are trying to change the EU treaties without going to the citizens and asking their vote, because they will lose. They don't have a majority supporting their crazy policies at EU level that bring only poverty. We are opposing Green Deal. I think Green Deal is the sure way of killing the European project. We are opposing the neo-Marxists who are trying to do what their ancestors, the Marxists, did through making us all equal. In our opinion, God made us different. This is why, in my opinion, they are trying to neglect, to avoid, and even annul the will of the people. They are scared that we will win elections in Romania, in Poland, and there will be this MAGA wave that is coming to Europe. In my opinion, the MAGA wave is the only thing that will save Europe. George Simion, que nous avions rencontré il y a un mois à Bucarest, on était déjà revenu sur cette question justement de l'omniprésence d'Emmanuel Macron et des Français, ressentie par les Roumains, parce que George Simion en parle, mais il n'y a pas que George Simion là-bas qui ont le sentiment que les Français ont fait soit de l'ingérence, soit ont tenté justement d'influencer ou d'orienter. Et la question de la réunion du 5 mars entre l'ambassadeur de France en Roumanie, Richard Varnieri, et le président de la Cour constitutionnelle roumaine pose question. Et George Simion est revenu sur cette question. Évidemment, les Roumains ont l'impression que les Français interfèrent dans cette élection. Et ce que nous dit Simion, c'est qu'il considère que la France, globalement, avec Emmanuel Macron, le parti d'Emmanuel Macron a été désavoué dans les urnes, qu'ils ont peur de perdre les élections un peu partout, en Pologne également, comme ça va être le cas. Il y aura aussi une élection en Pologne avec un candidat qui est très proche de Trump, qui a le vent en poupe. Et donc, ce qu'il considère, c'est que lui représente une nouvelle Europe et que l'ancienne Europe essaye de s'accrocher à ce qui lui reste. Et c'est pour cette raison qu'il explique cette ingérence des Français et en particulier d'Emmanuel Macron. Vous avez remarqué, il en veut beaucoup à Emmanuel Macron. Voilà. In the case French troops are deployed in Ukraine, Romania will serve as a base for those troops. Would you allow this to happen, or would you change since you said you're not supporting the continuation of the war in Ukraine? First of all, I think Mr. Macron should ask the French people if they want to send troops in Ukraine, if he wants to start a war with Russia. I don't think this war will go anywhere. I don't think they will be beaten through military methods, and I think we should wait for the biological disappearance of some. I think this is the only solution, that we should be patient and let them, not a pleasant thing to say, let them
die by their own because they provoked lots of deaths and misery in our part of the world. So I think Mr. Macron, with this attitude, alongside Mr. Starmer, is only provoking unnecessary talks, because he will never go through with this. NATO is a defensive alliance, and it should remain a defensive alliance. I don't have any intentions to go to war. I want to promote peace. I think peace is the solution. So no, we will not use our infrastructure and our country to get involved in a war. It's not my opinion, it's the opinion of the Romanian people. We made polls, we asked people, you see it in the social media, the Romanians want to stay out of this war. Alors, je lui ai posé la question, en effet, il existe une base de l'OTAN en Roumanie, une importante base dans la région de Constanța, pas très loin de la côte. On a aussi des moyens de l'armée américaine qui patrouillent en mer Noire de ce côté-là. Donc il y a un objectif militaire, il y a une présence militaire de l'OTAN et des troupes françaises importantes en Roumanie. Il y a à peu près entre 1000 et 1500 hommes qui sont déployés actuellement. Et ma question était que si Emmanuel Macron décide d'envoyer un contingent dans le cadre du processus de paix, il parle de troupes de réassurance, c'est le mot qui a été utilisé, et Keir Starmer aussi partage cette idée d'envoi de troupes françaises et britanniques en Ukraine, dans les principales villes d'Ukraine. Et j'ai demandé à George Simion, s'il est élu président de la Roumanie, laissera-t-il les Français utiliser cette fameuse base sur le sol roumain, puisque géographiquement c'est la porte d'entrée en Ukraine, et là il a été catégorique, il dit je ne laisserai pas utiliser les structures roumaines, les infrastructures roumaines pour ces menées. On sent qu'il y a une véritable désapprobation chez lui de cette idée qu'on trouve en filigrane chez à peu près ce que dit Emmanuel Macron à chaque fois qu'il intervient sur l'Ukraine. Il y a cette question des troupes. Et donc, si on comprend bien ce qui se passe, les Roumains ne seront pas d'accord pour le fait que les Français utilisent leur territoire de façon à acheminer des troupes dans le pays voisin, c'est-à-dire en Ukraine. Yeah. Last time we met in Bucharest, you told me that you were afraid that they could cancel the election again, and even you told me that you could be arrested. Do you fear, now that you've reached 41% on the first round of the election, that they could still do something to cancel the election at the last minute, find some tricks to contest your results, even if you're elected? You can imagine that after having annulled elections, everything can happen, and we imagine all the scenarios that they can do it again just to cling to power. We had serious dangers ahead of us. We managed to overcome them. One of the most top scenarios was that me or my opponent can be attacked, even murdered. So the Romanian state is assuring us Secret Service security. And now looking towards Sunday's elections, like I told you, it will be a landslide victory, a big difference. The only thing we are worried about is that we have 1,700,000 dead people on the electoral list. So we will monitor everything that these dead people will not rise from the dead and vote. Les menaces sur sa personne, elles sont, en effet, c'est quelque chose qui l'inquiète
Quand je l'ai interviewé il y a un mois à Bucarest, il m'avait même dit il est préférable pour moi d'être à l'étranger qu'en Roumanie en ce moment. C'est moins dangereux que je sois à Paris ou à Washington. À l'époque, il ambitionnait de faire un déplacement aux États-Unis. C'est vrai qu'on est à 2 jours des élections. Nous sommes vendredi, les élections ont lieu dimanche. On peut s'étonner qu'un candidat, et surtout celui qui est en tête en Roumanie, se trouve en France à 2 jours de l'élection. C'est peut-être aussi pour cette raison, puisqu'il semble penser que, au vu de ce qui s'est passé, au vu de l'annulation de l'élection roumaine entre le premier et deuxième tour, au vu des interdictions de se présenter qui ont été émises vis-à-vis de Diana Șoșoacă et Călin Georgescu, 2 autres candidats, donc interdits de se présenter, eh bien, George Simion, malgré son score assez important fait au premier tour, s'attend à tout. Il est possible, en effet, et c'est ce qu'il dit. Des candidats interdits, une élection présidentielle annulée. Il existe un pays aussi chez qui, ces temps derniers, c'est presque devenu une habitude. Ce pays, c'est la Roumanie. Were you surprised now that you had your presidential election stolen by a judicial court to see what happened with Marion Le Pen in France? The decision of judges that are preventing her from running in the next election. I'm not surprised. We all the time knew that Romania was all the time kind of a guinea pig for everything. See what happens in Romania, and then we can just copy that because. Porcărie ce se întâmplă în România. Dar regardez... în România, nu? Uitați-vă, războiul ăsta la noi aici, mâine pe mâine se duc și tinerii noștri. The French, according to you, interfere in the electoral process in Romania. The Emmanuel Macron government, yes. Look at this guy. They were like, yeah, this guy, he speaks like us. He speaks like the leaders of old times. There was something completely different about this guy. He wasn't like your usual political candidate that goes in political campaigns, washes his hair, eats a burger, and then expects people to vote for him. No, he was actually speaking from the heart, speaking about family values, you know, their religion, our tradition, more about